So let us see example 2. A woman jogging at a constant rate of 10 kilometers per hour crossing a point B heading north. So this woman crossing the point B to the north at a constant rate which is 10 kilometers per hour. This one represents the velocity of the woman. So then 10 minutes later, so after 10 minutes, a man jogging at a constant rate of 9 kilometers per hour crossing the same point heading east. So after 10 minutes of the starting of the woman, also a man crossing this point to the east by a velocity of 9 km per hour. So how fast is the distance between the joggers changing 20 minutes after the man crossing the point B? So we need to know what is the distance or how fast is the distance is change between the woman and the man after 20 minutes. إذا نحن عندنا اللي هي الومن تنطلق من النقطة B باتجاه النورث بسرعة 10 كيلومتر. نفس الشيء بعد 10 دقائق مان نفس الشيء ينطلق من النقطة B to the east بسرعة 9 كيلومتر. طبعا بتتكون مسافة between الومن and الmen. هذه المسافة نحن نريد في السؤال يقول how fast is the distance. إذا بما أنه قال how fast إذا يريد السرعة. إذا نحن نريد التغير في المسافة between الومن and الmen. لو افترضنا أنه هذا عبارة عن مثلث، نقطة البي اللي تمثل نقطة الانطلاقة، between البي لحد الام عبارة عن الإكس، من البي لحد الدبليو عبارة عن الواي، ومن المسافة between المان والومن عبارة عن الزد. فنحن نريد نجيب التغير دي زد أوفر دي تي. طبعا هنا التن اللي عطانا إياها تمثل الدي واي أوفر دي تي، الناين هنا اللي عطانا إياها تمثل الدي إكس أوفر دي تي لأنها تمثل السرعة، وهذه نفس الشيء تمثل السرعة. فنحن نريد نجيب اللي هي دي زد أوفر دي تي. فأول شيء لازم نشوف إيش العلاقة اللي تربطنا بين الزد والواي والدبليو، سوري الزد والواي والإكس. طبعا لو نجي نشوف هي عبارة عن مثلث قائم الزاوية. So we think about the Pythagorean theorem. So for the Pythagorean theorem we have z square is equal y square plus x square. So z square is equal x square plus y square. Now we make the relation between the variable. We need to differentiate all the function with respect to t. So here we'll add d over dt of z square, d over dt of x square, d over dt of y square. Derivative of z square will be 2z dz over dt is equal. Derivative of x square will be 2x dx over dt. Derivative of y square will be 2y dy over dt. بما أن we want to solve dz over dt in one side, so let us first we can cancel these two from here, so all these two will be cancelled. So we have z is equal dz over dt. We are given that dx over dt from the previous it is equal 9. So we can replace dx by dt by 9. So it will be 9x plus. Also we are given that dy over dt is 10. So we can replace dy over dt by 10 and we have y. So now the relation we have z multiplied by dz over dt is equal 9x plus 10y. We need to solve dz over dt, but we don't have z, we don't have x, we don't have y. So for finding x, x represents the distance, also y represents the distance. You have the time, which is given that it is 20 minutes. Also you have the acceleration, you have the velocity. So you know that the velocity is equal distance over the time, so the distance will be velocity multiplied by the time. So you can use this relation. So since here we are given that this is by kilometer per hour, this one is kilometer per hour, here we are asked about the minutes, so we need to convert this minute to hour. So 20 minutes عبارة عن 1 over 3 hour اللي هي ثلث الساعة، يعني 20 minutes عبارة عن ثلث ساعة. So 20 will be 20 divided by 60 will be 1 over 3 hour. فلما نجيب الديستنس بالنسبة للمان بما أنه هي 20 minutes إذا ما تصير 1 over 3 hour. إذا نستخدم العلاقة distance is equal rate multiplied by time to obtain the distance the man has run. فالحين الإكس عبارة عن إيش؟ بتساوي الريت اللي هي 9 multiplied by t اللي هي عبارة عن 1 over 3. This will give us 3 kilometers. So المسافة اللي مشاها المان عبارة عن 3 kilometers. نفس الشيء نريد نجيب المسافة اللي مشتها الومن. But هنا نحن عندنا التايم عندنا after 20 minutes after the man crossing the point B. هو مشى هذه عبر النقطة B بعد 20 minutes، لكن الومن كانت سابقته ب10 دقائق اللي هي 10 minutes later، يعني هي 10 دقائق بعدين 20 دقيقة ثانية. فالزمن التي اللي وصلت له الومن
بيكون 10 plus 20 اللي هي 30، إذا بيكون half an hour اللي هي 30 دقيقة. 30 over 60 will be 1 over 2. إذا فالتي اللي بنستخدمه على أساس نحسب المسافة للومن بيكون 1 over 2. so 1 over 2 اللي هي عبارة عن التي، الريت عبارة عن 10، إذا 1 over 2 multiplied by 1 over 2 multiplied by 10 this will give us 5. أو ممكن بدل ما نقول اللي هي 1 over 2 ممكن اللي هي عبارة عن الثلث اللي هي تمثل 20 minutes، 1 over 6 اللي هي تمثل 10 minutes الإضافية. فلما نجمع 1 over 3 plus 1 over 6 it will be half. so half multiplied by 10 will be 5 kilometers. إذا نحن الحين صار عندنا distance مال الومن، صار عندنا distance مال المن. إذا عندنا الإكس وعندنا الواي. بما إنه عندي الإكس وعندي الواي، إذا ممكن عندي الإكس وعندي الواي، إذا ممكن أطلع قيمة الزد باستخدام Pythagorean theorem اللي هي z square is equal x square plus y square. على أساس أجيب الزد إذا هي عبارة عن square root of x square plus y square. إذا will be square root of 3 square plus 5 square which is square root of 34 kilometer. إذا لحد النقطة هذه جبنا الزد، جبنا الإكس، جبنا الواي، يتبقى عندنا dz over dt. so z is equal square root of 34. so square root of 34 dz over t when t is equal 1 over 3 is equal 9 multiplied by الإكس طلعناها 3 so 9 multiplied by 3 plus 10 multiplied by الواي طلعناها عبارة عن الإكس عبارة عن 3، الواي إذن عبارة عن 5. so just you need to add this one and divide by square root of 34. so this will give us dz over dt which is equal 13.21 kilometers per hour. في ناس ممكن تقول إنه مباشرة بما إنه عندي هنا dx over dt عندي dy over dt إذا نستخدم فيثاغورس وأجيب اللي هي dz over dt. فنحن نقول هنا لا غلط. ليش غلط؟ لأنه Pythagorean theorem we use it just for a distance، نستخدمها للمسافة فقط. فاللي عطانا إياه هنا يمثل اللي هي السرعة بالنسبة لy ويمثل هنا السرعة بالنسبة لx. فما ممكن أنا أستخدم Pythagorean theorem للسرعة، لا دائما Pythagorean theorem تستخدم للديستانس. فأساس كده ما ممكن أستخدمها مباشرة وأعوض، فلازم أول شيء أجيب المسافة بعدين أستخدم اللي هي الفيثاغوريان ثيرم بالنسبة للديستانس. عندنا example 3 a plate in the shape of the equilateral triangle expands with the time. إذا معنى أن هي a plate shape of equilateral triangle إذا معناته مثلث متساوي الأضلاع. لو كان عندنا بهذا الشكل طول الضلع يمثل x، جميع الأطوال متساوية للمثلث. The length of a side increase at a constant rate of 2 cm per hour. إذا معناته كل ضلع يتوسع أو يزداد increase بنسبة 2 cm per hour. At what rate is the area increasing when a side is 8 cm. إذا نحن عندنا مثلث متطابق الأضلاع، كل ضلع طوله تقريبا x. التغير في طول الضلع اللي هي الريت، دائما لما يكون ريت إذا نحن نعرف إنه التغير بالنسبة للزمن. إذا ما تصير dx over dt اللي هي عبارة عن 2. نريد نجيب التغير في المساحة اللي هي الاريا. طبعا أول شيء لازم نجيب المساحة، العلاقة ما بين الاريا وما بين اللي هو طول الضلع. طبعا بما إنه هذا مثلث متساوي الأضلاع إذا معروف اللي هي الاريا مال المثلث اللي هي half the base to the height. البيس عندنا اللي هي الإكس، لكن الارتفاع ما نقول اللي هي الأجل. فأول شيء لازم نحاول نجيب اللي هو الارتفاع ونجيب قيمة المساحة بالنسبة للمثلث متساوي الأضلاع بالنسبة لمتغير إكس. فلو كان عندنا المثلث هذا ABC، عندنا النقطة دي تنصف اللي هو الBC تنصف البيس، فبنستخدم Pythagorean theorem على أساس إن نجيب قيمة AC سكوير. هذا نعتبر المثلث ACD، فالAC سكوير يساوي AD سكوير بلس DC سكوير، هذا باستخدام فيثاغورس. فالحين AD سكوير نريد نطلع قيمة AD سكوير اللي هو الارتفاع فقط، بيصير عبارة عن ننقل DC سكوير الطرف الثاني، إذا ما تصير AD سكوير is equal AC سكوير minus DC سكوير. AC سكوير اللي هي هذه AC تمثل الإكس، إذا AC سكوير بتصير X سكوير minus DC سكوير. DC عبارة عن هذه X over 2، إذا DC سكوير عبارة عن X over 2 all سكوير. إذا بيصير عندنا X سكوير minus X سكوير over 4. طبعا هنا عندنا 4 over 4 كأنها اللي هي 1، إذا 4 over 4 minus 1 over 4 will be 3 over 4 all X سكوير. إذا ال AD سكوير عبارة عن 3 over 4 X سكوير. الحين بما أن نحن نقدر نجيب بس ال AD إذا ناخذ سكوير روت بالطرفين،
بتصير هنا ال AD is equal square root of 3 over square root of 4 which is 2 square root of x squared which is x. إذا جبنا قيمة ال AD عبارة عن square root of 3 over 2 multiplied by x. طبعا جبناها بصيغة المتغير x. إذا الحين المساحة إيش تساوي؟ نص القاعدة في الارتفاع. طبعا الارتفاع عادي نحن طلعناه عبارة عن قدر square root of 3 over 2x. القاعدة اللي هي هذه عبارة عن x. إذا ال area is equal half the base which is x multiplied by the height which is AD square root of 3 over 2. إذا الحين صار عندنا ال area is equal قدر square root of 3 over 4 x squared. طبعا قلنا نجيب لنا العلاقة ما بينهم باستخدام المتغير x فقط على أساس إنه يسهل علينا عملية finding the rates. الحين بما إنه عندنا الاريا، العلاقة ما بين الاريا والعلاقة ما بين الإكس، نقدر نجيب اللي هو التغير في المساحة بالنسبة للزمن. طبعا نضيف ال d over dt للطرفين، فبتصير عندنا d over dt a is equal d over dt square root of 3 over 4x squared. الديريفيتيف لل a عبارة عن d over dt. هنا طبعا square root of 3 over 4 عبارة عن constant ننزله مثل ما هو. الديريفيتيف of x squared will be 2x multiplied by dx over dt. طبعا square root of 3 over 4 multiplied by 2 can be written like square root of 3 over 2. هذه ال 4 ممكن نختصرها مع ال 2 يبقى عندنا 2. الx معطينا إياها من السؤال عبارة عن 8 وال dx over dt عبارة عن 2. إذا 8 multiplied by 2, so this 2 will cancel with this 2, we get dA over dt will equal 8 root of 3 centimeter square per hour.